ওকে। আসসালামু আলাইকুম। ডিয়ার স্টুডেন্টস, আপনারা কি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? Can I Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam, walaikum assalam. Can we start the class? স্যার 10 মিনিট পরে করলে ভালো হয় স্যার। 10 মিনিট আসুক না? আচ্ছা ঠিক জি, আছে। স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ।
আচ্ছা, আমরা কি তাহলে শুরু করি? হ্যাঁ, 10 মিনিট আমরা দেখলাম, কি শুরু করব? জি স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। ওকে, আমাদের তো বেশ খানিকটা গ্যাপ হলো লাস্ট ক্লাস এবং আজকের ক্লাসের মধ্যে। তো সবকিছু কি মনে আছে তো, না, যে বিষয়গুলো আমরা আলোচনা করেছি এর আগে? একটু যদি আমরা রিক্যাপ করি, স্যালারি, হ্যাঁ, স্যালারি ইনকামের যে বিষয়টি, হুম, previously we are discussing about the calculation of perquisite. Calculation of perquisite. Perquisite means there is a specific definition of perquisite. You see here. For the private sector salaried person, this is inevitable. This is mandatory to know the calculation of perquisite to determine the taxable income. So on perquisite, we were discussing the relevant rules. Rule 33A, 33J. And the first one is the house rent allowance receivable in cash. For house rent allowance, we know 50% of the basic is exempted, or taka 25,000. Which one is the less? Okay, will be exempted. That means if your basic salary, suppose 40,000 taka, your basic salary per month, and you are getting house rent allowance 50% of your basic salary, that means taka 20,000. So the whole amount will be non-taxable, as it doesn't exceed 50% of the basic salary and doesn't exceed 25,000 taka. Okay. Then if anyone gets rent-free accommodation, then 25% of the basic salary will be added in his income. Okay, 25% of the basic salary. And for conveyance allowance, in cash, conveyance allowance receivable in cash with no conveyance facility. That means he is not provided with any transport facility, but he is provided with conveyance allowance in cash. In that case, taka 30,000 yearly taka 30,000 will be tax free. As for example, if you get taka 5,000 per month as conveyance allowance, that means you are getting 60,000 per year. 5,000 into 12, 60,000 per year. In that case, 30,000 will be tax free, and the rest 30,000 will be taxable. D, conveyance provided for personal or private use. You are getting full-time transport from your office. In that case, 5% of your basic salary, or minimum 60,000 taka yearly, will be added to your income, taxable income. And in addition, you see Rule 33E, additional conveyance allowance. If you get as for example, car maintenance allowance, that means this is related with 33D. 33E is the extension of 33D.
Okay, in 33D, you are getting the transport, full-time transport. And under 33E, you are getting, if you are getting cash allowance to maintain your vehicle, car maintenance allowance, then whole amount will be added as your income, taxable income. Then free or concessional passage for travel abroad or within Bangladesh. This is 33G, and we see here where free or concessional passage for travel abroad or within Bangladesh is provided by the employer. Then there shall be included in the income of the employee of the employee. That means you are getting concessional passage or travel abroad or within Bangladesh. Concessional basis for travel for your suppose for your rest and recreation, you are getting some facilities from your office. Okay, then what will be the fate? That shall be included in the income of the employee. What will be included? Number one, where the passage is provided in accordance with the terms of employment. You have your appointment letter, and there are many terms in your appointment letter. If it is provided according to your appointment letter, your employment contract, then an amount equal to the sum by which the cash payments, if any, this is not it, if any, an amount equal to the sum by which the cash payments, if any, made by the employer exceeds the actual expenditure incurred by the employee. That means your travel expenditure, suppose 1 lakh taka, but your office allowed you 1,20,000 taka. You got from your office 1,20,000 taka, but your expenditure was 1 lakh. Then 20,000 taka will be added with your taxable income. Okay, this is under Roman 1. In Roman 2, where the passage is not, this is and this is not. Where the passage is not provided in accordance with the terms of employment, the whole or the amount paid in cash, if any, or if no cash payment is made, the amount which would have been expended by the employee at the free or concessional passage, as the case may be, not been provided by the employer. And there is proviso with this provision, provided that where free concessional passage for travel abroad is availed of by the employee more than once in 2 years, the whole of the amount paid to him in cash, if any, for such additional passage, or if no cash payment is made, the amount which would have been expended by him had the additional passage not been provided by the employer shall be included in his income. Okay, what does it mean? Now, Roman 1
Sir, Yeah. Sir, can I ask a question? Sure, sure. Sir, if going abroad for, concessional passage for abroad or traveling abroad is not a part of the contract. Suppose going abroad is not a part of the contract, Yeah. but he goes once in a 2 year. Yeah. Does that mean that traveling advantage that I got, and traveling advantage that employee got, should be included in tax Yeah. or taxable income? Yeah. If it is more than No, he once, didn't go more than one, just one time. Yeah. But Right. the traveling is not part of the contract. If it is not according to the contract, then the whole Yes. amount will be added. Even if he goes once in a 2 year. Or no. If it is once in a 2 years, then in 1 year it will be added, but next year will not be added. Not clear. Clear? I just described two situations here, sir. Yeah. Traveling advantage is not part of the contract. One. Second Yeah. is he travel once in a 2 year. This is clear. Number one. And number one is clear, part of the One is contract. clear, very much clear. Just unexpended amount will be added. Unexpended amount of dividend. Yeah. But number two is to some extent critical. Number two. As you are asking. So you see here, where the passage is not in accordance with the terms of employment, the whole or the amount paid in cash, if any, or if no cash payment is made, the amount so and so has not been provided. That means where the passage is not in accordance with the terms of employment, the whole of the amount paid in cash, it's not all, the whole of the amount paid in cash, if any, will be added, simply be added with his income. Okay, but this proviso says that, provided that, this is much important, provided that where free concessional access for travel abroad is abroad, this is only applicable for abroad, is availed of by the employee more than once in 2 years, more than one in 2 years, the whole of the amount paid to him in cash, so and so, shall be included. That means if it is more than once in 2 years, the whole amount will be added in case of travel abroad. Okay. Any ambiguity? Do you need any clarification? I think this rule 33G is to some extent critical. 33G. And in your practical life, you will see many conflicting situation between the tax office and the taxpayer regarding this rule. Simply, what we can understand, number one is clear. If the amount is not expended, and you see, again, we are just going through this provision, where free or concessional passes for travel abroad or within Bangladesh is provided. That means this sub rule 1 is applicable both for, there will be maybe two scenarios. Number one, it may be within Bangladesh or it may be travel abroad. Okay, so where free or concessional passes for travel abroad or within Bangladesh is provided by the employee. Okay, this is the scenario. Then
that shall be included in the income. Be included in the income. Which amount? Number one. This is clear. If the this is the where the passage is provided in accordance with the terms of employment. That means this passage may be within Bangladesh or maybe abroad. Okay. Where the passage is provided in accordance with the terms of employment, then the amount, unexpended amount, will be added. The income. Okay, this is clear. But number two, where the passage is not in, this is not in accordance with the terms of employment. There is no provision in your employment contract. Just the office is giving you this facility. There is no mention in your contract. Okay, in that case, the whole of the amount paid in cash, or if so and so, will be added with your income. If it is not in accordance with the terms of employment, the whole amount will be added. Okay, but this is maybe within if we see this provision, proviso means condition, this is applicable for the foreign travel. This proviso is applicable for the foreign travel. Okay, that means if this travel, this we may say this is for the local travel. Okay, so if it is not provided in accordance with the terms of employment, the whole amount will be added with the income. But for foreign travel, what is saying in this condition, where the free concessional passes for travel abroad is available by the employee more than once in 2 years, the whole of the amount paid to him in cash shall be included in his income. That means if you are getting this facility regularly, every year you are getting this facility, on that case, 1 year you have to pay tax, but another year will not, you need not to pay tax. Okay, but you have to submit the proof of your expenditure. I think theoretically we can stop at this point. Later on, we will see the example. Okay. Then number 2, sub-rule 2. Okay, 33G, sub-rule 2. Where the transport is provided, transport is provided free of cost or at a concessional rate by an undertaking engaged in the transport of passengers or the carriage of goods to any employee of the undertaking, including the members of his household and dependents, in any conveyance owned or chartered by the undertaking for the purpose of the transport, passengers, carriage of goods, nothing shall be added in his income. What is the meaning of this provision? Anybody can assist? What is the meaning of this sub-rule 2? Sir, if the transportation or the traveling is provided by the company which is engaging in a traveling business like passenger travels or carry of goods and products travel, if there is the case, then the advantage that the employee got is free. Nothing shall be added to his income. Yeah. But this is not regular. We can't see the regular practice of this rule, sub-rule 2. But if any employee is provided with such type of facility, there will nothing shall be added in his income. So more simply, we can say that the traveling company giving advantage to the employee
to go Yeah. abroad or going around, then the disadvantage would be tax free. Yeah, exactly right. So we can go for Rule 33H, entertainment allowance. This is taxable, simply taxable. If any employee gets this allowance from his office, entertainment allowance, it will be taxable. Okay. But what the language of law rule says, where any amount is payable to the employee by way of entertainment allowance, where any amount is payable, you see the language, where any amount is payable to the employee. Okay, the employee. But if the scenario is that you are the uh, office boss and there is an allocation regarding your entertainment expenses, because many visitors frequently come to you and you have to meet with them and you have to offer tea, coffee, etc. to them. Okay, this is in fact the business expenditure. Okay, and the office is not giving you any cash amount. Okay, just office is bearing the expenses. So that will not be affect your income, not affect. Okay, but if you are getting allowance cash under the head entertainment, okay, then the amount will be added with your income. Okay, and this is another clarification here. No addition on this account shall, however, be made if free tea, coffee, beverages, or the like thereof are provided at the office premises during the course of work, what I have already said. Okay. So next one, 33I. Medical expenses. Medical expenses. We are getting this allowance from our office, medical allowance. Okay. So what the rule says, where any amount is received or receivable by the employee by way of hospitalization, medical expenses, or medical allowance, the amount, if any, so receivable or received exceeds 10% of the basic salary or taka 1,20,000 annually, whichever is less, shall be included in his income. As for example, suppose your basic salary is 40,000 taka per month. Okay, and you are getting medical allowance, suppose taka 8,000. Okay, you are getting medical allowance taka 8,000 per month. So what will be the consequence? The rule says that 10% of the basic salary. So your basic salary is 40,000 taka. So 10% comes to 4,000 taka. So you are getting extra 4,000 taka monthly. So this extra amount will be added in your income. Yes, it has exceeded this rate, 10% of the basic. Okay. So the rest amount will be added in your income. When it exceeds 10% of your basic salary, the exceeded amount will be added in your income. Okay. But if your basic salary is much more, as for example, we can take the example, suppose your basic salary is suppose 1 lakh taka. If it is 1 lakh taka per month, basic salary 1 lakh taka, and you are getting 10% of the basic as your medical allowance. So 10% of 1 lakh is 10,000.
Okay, 10,000. So you are within the limit. Within the limit, that means 10%. You have not exceeded the 10% limit. And amount is 10,000 taka. If you multiply it by 12, then it comes to 1,20,000 taka. Per month 10,000, 12 months, 1,20,000. So you have not crossed this amount also. That means your 1,20,000 taka will be tax free. But another example, suppose your basic salary is 2 lakh taka.
আচ্ছা, আপনারা কি আমার এতক্ষণ শুনতে পাননি কোনো কথা? আল্লাহ, কেউ আমাকে বলেননি কেন? আচ্ছা, স্যার না ঠিক আছে, রেকর্ডিং তো হচ্ছে, রেকর্ডিং তো আছে, তাই না? স্যার ওহো, আপনারা একজন এরকম যদি গ্যাপ হয়ে যায় আমাকে একটু নক করবেন। না না না, আমি তো কানেক্টেড এবং আমি তো লেকচার দিয়ে যাচ্ছি। হ্যাঁ, আমরা তো মনে করলাম যে আপনি আনমিউট। জি স্যার। আলহামদুলিল্লাহ, আমি তো দীর্ঘ আলোচনা করলাম এত সময় ধরে। জি স্যার, আমরা তো মনে করলাম যে না 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 না, আচ্ছা, এরকম যদি আনইউজুয়াল কোনো গ্যাপ হয় সাথে সাথে আমাকে আমাকে ফোনে নক করবেন। ওকে, তাহলে আমরা একটা মেকআপ করি, মেকআপ মেকআপ। ওকে, ওটা তো মিট right, করা right, ছিল right. স্যার। No problem, no problem. But number of participants is very poor today. What happens? Hmm? Any problem with other participants? কোনো স্যার অকেশন আছে নাকি আপনাদের কোনো? এখন একটু কম হয় স্যার, আর এমনি তো 28 জন ছিল স্যার, আর ওই যে বন্ধ হওয়াতে স্যার কিছু কমে গেছে স্যার। ওকে ওকে ওকে, আচ্ছা, ওকে, নো প্রবলেম। আমি তো হঠাৎ করে ভাবলাম কি ব্যাপার, কোনো রেসপন্স পাচ্ছি না আপনাদের। আহ তাহলে এই যে টেবিলটার আলোচনাটা শুনেছেন আপনারা? না স্যার, আমরা টেবিলে আলোচনা শুনিনি স্যার। ওকে, টেবিল শুনেন নাই, নো প্রবলেম। আমরা তো আদার বেনিফিটস আলোচনা তো শুনছেন, আদার বেনিফিটস। না স্যার, ওকে, নো প্রবলেম। মেডিকেল শুনেন নাই? শুধু মেডিকেল পর্যন্ত হচ্ছে স্যার। আচ্ছা, নো প্রবলেম, কোনো অসুবিধা হয়নি। ওকে, আদার বেনিফিটস তাহলে আমি একদম সিম্পলি বলে যাই। আদার বেনিফিটস যখন দেখবেন তার মানে ট্যাক্সেবল, সোজা কথা ট্যাক্সেবল। ওকে, আদার বেনিফিটস। বাট বাট একটা প্রবলেম হলো যে যদি আপনার আদার বেনিফিটস না, এটা সিচুয়েশনটা ক্রিটিক্যাল হতে পারে এন্টারটেনমেন্টে। ধরেন একটা নোট, একটা প্রবলেমে এরকম করে দিল যে ফ্রি টি কফি অফিস প্রেমিসেসে দেওয়া হচ্ছে, এটা tax হবে কি হবে না, তাই না? এটা একটা ক্রিটিক্যাল একটা কোশ্চেন থাকতে পারে, হবে না। যদি এটা অফিস প্রেমিসেসে দেওয়া হয় ফ্রি, হ্যাঁ, টি কফি বেভারেজ লাইক other items, then no amount will be added in the income. But if the employee is getting money as entertainment allowance from the office, then it will be added in his income. Okay, medical clear, other benefits clear. So we can see the all the power discussion in this table. Okay, this is the summary. Methods of calculating salaries income. Basic salary, full amount taxable. Okay, if you see basic, full amount taxable. Okay, you see these are four columns: pay and allowance, then second column amount of income, then third column amount of exempted income, fourth column net taxable income. Okay, so if you see basic, it will be whole amount, whole amount will be taxable. Special pay, whole amount taxable. Dearness allowance, whole amount taxable. Okay, conveyance allowance after 30,000 taxable. That means 30,000 is tax free. Okay, house rent allowance monthly 25,000 taka or 50% of the basic pay will be taxable, non-taxable. Okay, tax free. But if you are getting more than 25,000 taka or more than 50% of the basic salary, then the extra amount will be added in your income. Medical allowance we have already discussed. After 10% or 1,20,000 will be added with your income, but up to 10% of the basic or maximum taka 1,20,000 taka will be tax free. Okay. Servant allowance, if anyone gets this allowance, it will be whole amount will be taxable. Leave allowance, whole amount taxable. Honorarium, reward fee, whole amount taxable. Overtime, whole amount. Bonus, whole amount taxable. Okay, other allowance, whole amount taxable. Employer's contribution to recognized provident fund. I will discuss later in another class on the recognized. Maybe I may discuss today also on the provident fund. Okay, separate discussion will be held, provident fund. But for now,
You have to remember, recognized provident fund is constituted with two types of contributions. One is from employee and another from employer. If the employee contributes 10% of the basic, the employer will have to contribute another 10%. Okay. So amount given by the employer is the income. On this perspective, this amount is added in the income. Okay. Employer's contribution to recognized provident fund, whole amount taxable. Okay. Now interest accrued on recognized provident fund, interest. Okay. Interest, there are two types of sellings. Number one, 1/3 of the annual basic, and number two, rate of interest, 14.5%. Okay. If your interest exceeds these two limits, then the exceeded amount will be added in the income. But normally, it always remains below these limitations. Okay. It never cross 1/3 of the annual basic pay, and it never get more than 14.5% interest. You know, in our banking system, the deposit rate of interest, 6, 5, 4, maximum 7% or 7.5%. Huh? But yeah, so if you see this item in your math, interest accrued on recognized provident fund, just you have to remember these two conditions. If it does not exceed 1/3 or 14.5, it will be free. Okay. Deemed income for transport facility, we have already discussed. If you are getting transport vehicle, full-time vehicle from the office, then 5% of the basic will be added in your income. But 5%, if 5% comes to less than 60,000 taka, then 60,000 will be added. That means on this head, minimum 60,000 will be added in your income. If you are getting full-time vehicle from office, minimum 60,000 taka will be added in your income, or the 5%, whichever is the higher. Okay. Then deemed income for accommodation, 25% of the basic salary. Other, if you are getting other allowance, whole amount will be taxable. Okay. So this is all about a salary calculation formula. And now you can see an example. Okay. Just see the example. Salary statement of Ms. Romana Sultan for the year ended on 30th June 2022 is given below. Okay. Basic salary 50,000 per month, house rent 30,000 per month, city allowance 10,000 per month, conveyance allowance 5,000 per month, medical allowance 5,000 per month, then mobile bill 2,000 per month, recreation allowance 50,000 per year. Rest and recreation. Binodhan, Shranti Binodhan. Okay. Rest and recreation. Festival bonus, contribution to RPF. RPF means recognized provident fund, RPF. By the employee, 60,000 per year, and by the employer, 60,000 per year. And now we see the solution. First, you have to write down the like this name of the SSA, income here,
assessment here. Okay. So here we have created a table with 4 columns. Column 1, pay and allowance. Column 2, amount of income. Column 3, amount exempted income. And column 4, net taxable income. Okay. Basic pay 50,000 into 12. That means 6 lakh. Exempted 0. So say this whole amount is taxable. Okay. House rent allowance, she is getting 30,000 per month. That means 30,000 into 12. 3 lakh 60. But here the exempted amount will be what? How we have calculated this? First of all, you see the you have to compare with the basic salary. Okay. What is the percentage? 30,000, she's getting 30,000. That means more than 50%. Her basic salary is 50,000. So 50% is 25,000, but she is getting 30,000. Okay. 30,000, that means 3,60,000. And her limit is 50% of the basic. That means 25,000 into 12, 3 lakh. Or in terms of money, 25,000 taka per month. That means 3 lakh taka is her exempted limit. 3 lakh. So she is getting 60,000 taka extra. So this is added in her income, 60,000. Okay. Her amount was 3,60,000. 3 lakh is tax free, 60,000 is taxable. Okay. Next, city allowance. City allowance, whole amount is taxable. Okay, whole amount taxable. Conveyance allowance, she's getting 5,000 per month. That means 60,000 per year. But exempted amount will be 30,000. 30. The rest 30,000 is taxable. Okay. Medical allowance, she's getting 5,000 per month. That means 60,000 per month. Okay, 60,000. But what is the exempted limit? 10% of the basic. 10% of the basic, or maximum 1,20,000 taka yearly. Okay, so her basic was, what was the basic? 6 lakh. So 10% comes to 60,000. 60. So up to 60,000 will be free, and she is getting 60,000. So whole amount is tax free and taxable nil. Okay. Mobile bill, whole amount will be taxable. Recreation allowance, whole amount taxable. Festival bonus, whole amount taxable. Contribution to recognized provident fund by employer, whole amount taxable. Okay. So her gross salary was 30,84,000, and out of this amount, 3,40,000 is tax free, and the rest amount, 10,44,000, is taxable. Okay, 10,44,000. Now we have to calculate the tax on this income if she has no other income. As we know, there are 7 heads of income. 7 heads of income. And here, the only head is salary.
for this SSC, only head. So this net income is the total income, and we have to calculate tax on this income. Okay, but if she has other income, then that income will be added here. Okay, net income. Okay, suppose obviously she has a bank account, and you have to examine the bank account, bank statement, whether she got any interest from the savings account, and that interest will be income under the head. What is the head? Income from bank savings account. Come from other source. Income from other source. Okay, fine. But for this example, this we have to calculate tax on this amount. Okay, so first 3,50,000 taka tax rate nil. Tax rate nil at the rate of 2%. Rate of 0. Sorry, just a minute.
Yes, okay. আচ্ছা, এখানে আপনারা যে ট্যাক্স রেটটা তো আমরা সবাই জানি। ফর ফিমেল ট্যাক্স পেয়ার আপ টু 3,50,000 টাকা, the tax rate is 0%. So tax comes 0. Okay. The next 1 lakh at the rate of 5%. So tax is 5,000 taka. And next 3 lakh, tax rate is 10%. That means 30,000. And from out of 10,44,000, we have the amount 2,94,000 taka in our hand. So this will be taxed at the rate of 15%. Okay. So this and the total income 10,44,000 taka, and tax comes 79,100 taka. Okay. This is all about this we may call gross tax. Okay, gross tax. Why gross tax? Because you can claim the tax rebate if you have investment. Okay, tax rebate. For tax rebate, we will have extra discussion in any other class. Okay, for tax rebate for the corporate taxpayer, rebate for the individual taxpayer. Okay, but for now, we see that the SSC has the investment eligible for tax rebate. What is the investment? Investment of provident fund, recognized provident fund. Okay, the amount she contributing and the amount contributed by the employer in her name, these two items are the eligible amount for tax rebate. Okay, so the actual investment, her investment is 1,20,000 taka. Okay, 1,20,000 taka. So for tax rebate, there is a formula of calculation of tax rebate. First one, you can see here, number 1. First of all, we have to determine the actual investment by the SSC eligible for tax rebate. So from the problem sheet, you have to find out the investment items which are eligible for tax rebate. So we have to know the eligible items for tax rebate. For which items you can claim tax rebate? Can anyone say where we can find this list? আইনের কোথায় আছে যে কোথায় কোথায় ইনভেস্ট করলে ট্যাক্স রিবেট পাওয়া যাবে? তাদেরকে মাঝে মাঝে প্রশ্ন করব, কারণ হলো আমরা কানেক্টেড আছি কিনা এটা টেস্ট করার জন্য। মানে আইনের কোথায় আছে ওই লিস্টটা, যে লিস্ট যেখানে দেওয়া আছে যে এই কোথায় কোথায় ইনভেস্ট করলে ট্যাক্স রিবেট পাওয়া যাবে? Sixth schedule, part B of the Income Tax Ordinance 1984. Okay, sixth schedule, part B of the Income Tax Ordinance. Clear? We can see the list from sixth schedule, part B. Okay, for now, if I request you to find out the sixth schedule from the website, can you find out the list from the website? We can try, huh? Okay, let's try. Okay, so we can go to another share.
Now this. Okay, you can just ask your Google, or you can write income tax ordinance 1984. Income tax ordinance 1984. I am trying to be with you. How can I be with you? Okay. Okay. Can you see this? Income tax ordinance. Huh? So this is, can you see my screen now? Okay, fine. So you see here, BD laws, minlaw.gov.bd, Ministry of Law. Okay, we will go here. Income tax ordinance 1984. Income tax ordinance. But the site is not responding. What is the problem? Okay, okay, yeah. Okay, you see the front page of the law, Income tax ordinance 1984. Okay, just scroll down and go to the bottom, and you see schedule. Can you see the schedule? Left bottom. Okay, and highlighted below the highlighted word, you see here another schedule. Okay, link. Huh? You just click here, schedule. Okay, and we have found the schedule. Okay, first schedule, part A. This is first schedule. We have 7 schedules in the income tax ordinance. Okay, this is the first schedule. First schedule is relating to approved superannuation fund, pension fund, part A. There are 3 parts in the first schedule. Part A relating to approved superannuation fund or pension fund. Okay, this is applicable for the private sector, not for the government sector. Okay, approved. Where you find this word approved, that means approved by the National Board of Revenue or by the Commissioner of Taxes. Okay, approved. Superannuation fund, বার্ধক্য বয়স্ক তহবিল, অতি বার্ধক্য তহবিল, or pension fund. Okay, in your office, private office, you may establish superannuation fund or pension fund for the benefit of your employees. Okay, then after your creation of this fund, you have to apply for the approval. You have to apply for the approval. To whom? You have to apply the Board of Revenue, National Board of Revenue. Okay, for the approval. Then if the National Board of Revenue approves the fund, then it will be treated as the approved superannuation fund or pension fund. Okay, and why, as a corporate house, why the owner or the management board will be interested for the approval of the fund? What is the benefit of the company? We can understand the benefit of the employee
as they will get the benefit. But what is the benefit of the company? Anyone can say. This is very simple. What is the benefit of the company for the creation of approved superannuation or pension fund? What is the benefit? Why they will be interested? As we know, only profit making is the purpose of the business. So why they are going to lose their money? So to hold the employees for a long time in their organization. They can use this fund, and they also get interest from this fund, as well as employee welfare. Yes. The company will get tax benefit. How? The company will get the benefit, tax benefit. How? The answer is for the company definitely will contribute to the fund for the betterment of the employee. Okay, so the contribution of the company to the fund will be allowable expenditure for the company. Okay, that contribution will be allowable expenditure of the company. So the tax burden will be reduced of the company. Okay, this will be their allowable expenditure. So the company will enjoy the tax benefit. This is from the company's viewpoint. And for the employees, the employee will get the benefit after the retirement. This is very much clear. But also, they can claim for tax rebate, okay, for their contribution, if there is any provision of contribution. But for this superannuation fund and pension fund, normally the company contributes the fund. Okay, so it will be there, the contribution will be there, allowable expenditure. Okay, that's all. But we are going to the sixth schedule. So let's see the sixth schedule part. Okay, sixth schedule has two parts, part A and part B. Okay, part A is relating to tax-free income. Okay, sixth schedule part A is the list of tax-free income. So if you have any query whether the income is tax-free or not, then you may check sixth schedule part A. Okay, this is fourth schedule. Okay, okay, you see the sixth schedule part A. This is exclusions from total income. Exclusions from total income. Okay, we'll take a separate class on this issue. Okay, exclusions from total income.
which income is tax free. Okay. But we are looking for eligible investment for tax rebate. So we have to go to the part B. Part B. Okay, so you see part B. Part B. Exemptions and allowances for SSEs being resident and non-resident Bangladeshi. Okay. There, this is the list of eligible investment. Okay. Item 1, 2. You see what is number 1? Any sum paid by an SSE being an individual. This rebate is only applicable for the individual. Okay. So effect an insurance. The summary of this, number 1 is life insurance premium. Okay, life insurance premium. If you have the life insurance policy and you are paying the premium, that premium is the eligible investment for tax rebate. But there is the higher limit of the premium. You see, 10% of the actual sum assured. Suppose your value of the insurance is 5 lakh taka. Okay, so in a particular year, your eligible premium will be maximum 10% of the assured value. That means 10% of 5 lakh. So if the amount is 5 lakh, and but if you pay premium, suppose 60,000 taka, you pay 60,000. What will be the scenario? 10% of 5 lakh, that means 50,000 taka. Your maximum limit will be 50,000 taka eligible investment. Okay, so we have to carefully read this 6th schedule part B for the eligible investment for tax rebate of an individual SSE. Okay, and with these words we can go for the break. Okay, break, and we will come back after 15 minutes. Okay, Okay. thank you.
Okay, so we can start again after our health break. আপনারা কি আছেন সবাই? জি স্যার। Thank you, thank you. Okay, let's see the eligible list for tax rebate. Then we will again go back to the problem solution. Okay. So number one eligible investment is life insurance premium, but maximum limit is the 10% of the actual sum assured. Okay. Number two, any sum paid by an SSC being a Hindu undivided family to effect an insurance on the life of any male member of the family or the wife of such member, provided that no exemption under this paragraph or paragraph 1 shall be allowed unless the premium and the proceeds of the life insurance policy or the contract for deferred annuity, as the case may be, are both payable in Bangladesh. Okay, so we know there are 10 classes of SSC and one category is the Hindu undivided family. So for the Hindu undivided family, if any SSC pays the insurance premium, okay, on behalf of any male member of the family or the wife of such male member, then this life insurance premium will be eligible for the tax rebate. Okay, but it must be payable in Bangladesh. Number 3 item, any sum deducted from salary payable by or on behalf any sum deducted from salary payable by or on behalf of the government to any individual being a sum deducted in accordance with the conditions of his service for the purpose of securing to him deferred annuity or of making provisions for his wife or children, provided that the sum so deducted shall not exceed 1/5 of the salary. Okay, government salaried person. In case of the government salaried person, you know, there are some provisions of deduction from the salary for the future benefit of him or for his family members. Yes, for example, there is a benevolent fund or welfare fund. We may say welfare fund and group insurance premium. Okay, under these two heads, the government is deducting as amount from each and every salaried person of the government. So this benevolent fund or welfare fund and the group insurance premium will be eligible investment for the tax rebate. They can claim tax rebate for these investments. Okay. Then number 4, any sum paid by the SSC as a contribution to any provident fund to which the Provident Funds Act 1925 applies. This is also applicable for the government salaried person. So, like the private employees, the provident fund of the salaried person is you see here
is different. There is a particular law. There is a particular law for the government employees provident fund. This Provident Funds Act 1925. So for the government employee, they have the single contribution. That means there is no dual contribution here. Only the employee is contributing, and government is not contributing to the fund. Government simply invests the amount, and yearly a particular rate of interest is provided to the employee by the government, interest. Okay, so the contribution of the employee will be eligible for tax rebate. Okay. Then number 5, any sum representing the SSC's and the employer's contribution to a recognized provident fund. This is for the private sector employee. Any sum representing the SSC's and the employers. That means employee and the employer's contribution to a recognized provident fund is the eligible investment. Okay. Number 6, any sum paid by the SSC as ordinary annual contribution to approved superannuation fund in which the SSC is a participant. As we we saw earlier, the superannuation fund, approved superannuation fund. If the fund is a participatory fund, that means employee also contributes, then this contribution will be treated as the eligible investment for tax rebate. Okay. Then subject to the maximum laid down in subparagraph 2. Subparagraph 2 means here. Subparagraph 2. Okay. Subject to the maximum laid down in subparagraph 2, any sum invested by an SSC not being a company in the purchase of the following, namely such savings certificates or instruments as the board may specify in this behalf. Simply okay. Savings instrument is the eligible investment. Okay. Unit certificates, a mutual fund certificate issued by any financial institution or the Investment Corporation of Bangladesh, ICB, and its subsidiaries. This is also eligible for tax rebate. Okay. If you have the unit certificate or the mutual fund certificate, then you can claim it. Okay. Then government securities, including development loans or bonds, as the board may specify in this behalf. Okay. If you purchase any government securities, then you can claim tax rebate. Then shares of such investment companies as the board may specify in this behalf. Laid down. What is the meaning of laid down? Laid down means provided, provides that, laid down. Okay, I can go to this particular paragraph. What is the meaning of laid down? Okay, laid down. Laid down. Subject to the maximum laid down in. Laid down মানে বলা হয়েছে, সেখানে যেই রকম বলা হয়েছে। হ্যাঁ,
এটা মিন করছে আর কি। সাবজেক্ট টু দ্য ম্যাক্সিমাম laid down in subparagraph 2, অর্থাৎ সাবপ্যারাগ্রাফ 2 তে যেই ম্যাক্সিমাম লিমিটটা বলা হয়েছে, এখানে লেট ডাউন অর্থ বলা হয়েছে অর্থে। So our eligible items are savings certificate, instruments, unit certificates, mutual fund certificates, then government securities, then shares of such investment companies. If there is any investment company and the NBR specifies that company as the eligible item for the investment in that company is the eligible for tax rebate, then you can enjoy tax rebate for this investment. Okay. There is an explanation for investment company. Investment companies means companies engaged principally or wholly in buying and selling securities of other companies, and includes a company 80% of whose paid-up capital is employed at any one time as the investment in other companies, but does not include a bank or an insurance company or a corporation which is a member of a stock exchange. Okay. Then this is subparagraph 2, which was mentioned in earlier. Okay. Subparagraph 2 speaks where any certificate, security, or share herein referred as the certificate. Okay. Wherein any certificate to which clause A, B, C, and D of subparagraph 1 apply, and in respect of which any credit in tax has been allowed to the SSC, is disposed of by sale, transfer, or any other manner within 5 years from the date of its purchase or for the maturity thereof, as the case may be, and notwithstanding anything contained in this ordinance, the amount of tax payable by the SSC under the other provisions of this ordinance in respect of the income year in which such certificate was so disposed of shall be increased by an amount equal to the credit in tax allowed to the SSC in respect of such certificate, and the sum so arrived or where no tax is payable by the SSC under the other provisions of this ordinance in respect of that income year, the said amount shall be deemed to be the tax payable in respect of that income year, and other provisions of this ordinance shall so far as may be apply accordingly. আচ্ছা, এটা আমি আপনাদেরকে একটু বলে দিই বিষয়টা কি। ধরেন আমরা ট্যাক্স রিবেট নিলাম সঞ্চয়পত্র বাবদ, হ্যাঁ, যে আপনি 5 লাখ টাকার একটা সঞ্চয়পত্র কিনলেন, এটার জন্য আপনি এই সাপোজ আপনি 2000 ধরেন 21-22, হ্যাঁ, তার মানে ইমিডিয়েট আগের অ্যাসেসমেন্ট ইয়ারে আপনি নিলেন, ট্যাক্স রিবেট নিলেন। বাট ট্যাক্স রিবেট নেওয়ার জন্য ধরেন বিষয়টা এরকম হয়েছিল যে জুন মাসে হয়তো সঞ্চয়পত্রটা কিনলেন, তারপরে ট্যাক্স রিবেট নেওয়া শেষ, এটার ফটোকপি রিটার্নের সাথে দিলেন, সবকিছু হয়ে গেল, হ্যাঁ, দেন আপনি সঞ্চয়পত্রটা ভাঙাই ফেললেন। ঠিক আছে, সঞ্চয়পত্রটা আপনি ভাঙাই ফেললেন, তাইলে কি হবে? আচ্ছা, জাস্ট এ মিনিট, আমি একটু সময়
ওকে, তাহলে ধরেন এটা আমরা রিবেট নেওয়ার পরে আমরা সঞ্চয়পত্রটা সাপোজ আমরা মানে ক্যাশ করে ফেললাম, ঠিক আছে? তাহলে কি দাঁড়াইলো? দুইটা শর্ত আছে এখানে। আমি যেই সঞ্চয়পত্র বা ইনস্ট্রুমেন্ট সার্টিফিকেটের জন্য ট্যাক্স রিবেট নিলাম, সেটা যেই সময় কেনা হয়েছে সেই সময় থেকে 5 বছরের মধ্যে এটা ক্যাশ করা যাবে না, অথবা ওইটার মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এটা ক্যাশ করা যাবে না। এমনও হইতে পারে যে আপনার সঞ্চয়পত্রটা 3 বছর মেয়াদি, ওকে, তাইলে আপনাকে 3 বছর এটা ধরে রাখতে হবে। অথবা ধরেন এটা আপনার হয়তো 10 বছর মেয়াদি, তাহলে কি করতে হবে? অন্তত 5 বছর আপনার এটা ধরে রাখতে হবে। তো আমরা যদি এই শর্ত যদি আমরা মেনটেন না করি, হ্যাঁ, এবং এনবিআর মানে ডিসিটি ডেপুটি কমিশনার অফ ট্যাক্সেস যদি আইডেন্টিফাই করতে পারে যে আই হ্যাভ sold out my savings instrument before 5 years or before the maturity, then what will be the consequence? This is the answer here. You can find the answer. Then the year when you have encashed the instrument, when you cash out the instrument before maturity or before 5 years, you have to pay extra tax amounting to the tax rebate you have enjoyed earlier for this investment. Okay, suppose you took the benefit of tax rebate, suppose 10,000 taka for this savings instrument, but later on you have sold out the instrument before 5 years or before the maturity. Then when you have sold out the instrument, the year when you sold out, you have to pay that amount. That means 10,000 taka, which you have enjoyed earlier as tax rebate. Okay, this is one scenario. And another scenario, suppose the year when you have sold out the item, you have no tax this year. So what will happen? You have to pay this amount, this 10,000 taka, okay, for the violation of this provision. এখানে কি কারোর কোনো প্রশ্ন আছে এই জায়গাটিতে? আমার মনে হয় ক্লিয়ার নাকি? These are clear. Fine, very good. আচ্ছা, so we can move for the next item 11. An amount exceeding taka 60,000, not exceeding, sorry, an amount not exceeding taka 60,000 by an individual in any deposit pension scheme sponsored by a scheduled bank or a financial institution. We may have DPS, MSS, or in any other name or names. Okay, monthly savings scheme, deposit pension scheme, sponsored by any scheduled bank or any financial institution. So for this investment, you can claim tax rebate, but the amount of investment will be maximum 60,000 taka. For example, you have, suppose you have a DPS
suppose 20,000 taka per month. Per month you are depositing 20,000 taka. Okay, per month. Then what will happen? TPS. So yearly you are depositing 2,40,000 taka. Per month 20,000. Yearly 2,40,000. This is an allowable item for tax rebate, but the amount will be only 60,000 taka. Although you have deposited 2,40,000 taka, but you will get the benefit of 60,000 taka investment benefit. Clear? মানে ডিপিএস যদি থাকে আপনার, তাহলে ডিপিএস এর পরিমাণ যাই থাকুক, বছরে আপনি 60,000 টাকা পর্যন্ত এলিজিবল অ্যামাউন্ট হবে রিবেটের জন্য, 60,000। ওকে, আর কম যদি থাকে, সাপোজ ইউ আর ডিপোজিটিং 1,000 টাকা পার মান্থ, you have a DPS of 1,000 taka per month. So yearly 12,000 taka. So 12,000 taka will be eligible for tax rebate. Then next item, any sum paid as donation by an SSC to a charitable hospital which is established outside the city corporation area 1 year before such payment and is approved by the board for this purpose. Okay, কোন চ্যারিটেবল হসপিটালে আপনি দান করলেন যেটা সিটি কর্পোরেশন এরিয়ার বাইরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কোন হসপিটাল যা সিটি কর্পোরেশনের বাইরে, আর আপনি যে দানটা করলেন তার অন্তত এক বছর আগে থেকে হসপিটালটা আছে, এবং this hospital has been approved by the NBR for this purpose. NBR এর কাছে একটা তালিকা আছে কোন কোন হসপিটালে আপনি ডোনেট করলে ট্যাক্স রিবেট পাবেন। ওকে, সো এই সব কন্ডিশন যদি ফুলফিল করে কেউ, তাহলে ওই হসপিটালে যে দানটা করলো, ডোনেশন দিল, that will be eligible for tax rebate. ওকে, আর ডকুমেন্ট দিতে হবে, প্রুফ দিতে হবে। ওকে, then next item, any sum paid as donation by an SSC to an organization, কোন অর্গানাইজেশনে যদি কোনো ডোনেশন দেওয়া হয় which is set up for the welfare of retarded people, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণের জন্য যা সৃষ্টি হয়েছে, retarded people, established at least 1 year before such payment and is approved by the social welfare department and by the board of revenue for this purpose. Okay, তার মানে আমরা যদি এমন হয় যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত কোনো অর্গানাইজেশনে আপনি ডোনেশন দিলেন, যেটা ওই প্রতিষ্ঠানটা সৃষ্টি হওয়ার অন্তত মানে আপনি যখন পে করলেন তার এক বছর আগে থেকে প্রতিষ্ঠানটা আছে, এমন না যে রিবেট নেওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠানটা সবাই মিলে করলো এবার থেকে রিবেট পাবেন, না, অন্তত এক বছর এটা রান করতে হবে। ওকে, দেন দুইটা শর্ত, ইট মাস্ট বি অ্যাপ্রুভড বাই দ্য সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট, সমাজ কল্যাণ অধিদপ্তর, এবং এনবিআর। simultaneously it must be approved by these two organizations. যদি হয় তাতে আপনি ওই প্রতিষ্ঠানের দান করলে সেটার জন্য রিবেট পাবেন। ওকে, 13, any sum paid by an SSC as zakat, the zakat fund, or as donation or contribution to the charitable fund established by or under the Zakat Fund Ordinance 1982. Zakat. You know, Zakat is a kind of tax, Islamic tax, applicable for the rich people. And what is the definition of rich people? বলেন তো?
For the payment of zakat, who are the rich people? যারা জাকাত দেওয়ার জন্য সাড়ে হ্যাঁ, সাত তোলা স্বর্ণ বা এক্স্যাক্টলি, ওই বা ধরনের সম্পদ আছে। 52 তোলা রূপা যার আছে। হ্যাঁ, জি স্যার। কখন কখন থাকবে? তার অন্তত 1 বছর, তাই না? যদি তার সেভিংস থাকে, তার যদি সেভিংস থাকে যে বছর শেষে 7.5 তোলা স্বর্ণ অথবা 52 তোলা রূপা বা তার সমপরিমাণ সম্পদ তার যদি হাতে থাকে, then he will have to pay zakat at the rate of কত পার্সেন্ট? আড়াই পার্সেন্ট, 2.5, হ্যাঁ 2.5%, 2.5%, তাই না? At the rate of 2.5%. আমি আপনাদেরকে এই জায়গাটিতে আমি আপনাদের সাথে একটা জিনিস শেয়ার করি। আচ্ছা, তাহলে জাকাত এক ধরনের ট্যাক্স, বাট দিস ইজ এ কাইন্ড অফ ইসলামিক ট্যাক্স, and we can say the wealth tax. wealth tax ও কিন্তু আমরা বলতে পারি, যেহেতু এটা সম্পদের উপর আরোপ করা হয়, সম্পদের উপর। So in modern age we can say wealth tax, but in Islamic taxation system it is zakat, which is how many times Allah Rabbul Alamin has said in the Holy Quran to pay zakat? বলেন তো কতবার আল্লাহ বলেছেন যে তোমরা জাকাত দাও? এটার একটা আনসার হতে পারে যতবার নামাজের সালাতের কথা বলা হয়েছে ততবার, তাই না? নামাজের কথা কতবার বলা হয়েছে? আচ্ছা, আপনারা কি কোনো সাউন্ড শুনতে পাচ্ছেন? স্যার কোনো সাউন্ড শোনা যাচ্ছে না? ওকে, আচ্ছা, আই এম শেয়ারিং এ বিউটিফুল সং উইথ ইউ অন জাকাত। You can see in your chat box. ওকে, আমি লিংকটা দিলাম আপনাদেরকে। আপনারা এখনই দরকার নাই, ক্লাসের পরে আপনারা একটু শুনবেন। This is a Nazrul song and the singer is Joseph Kamal Rodriguez. He's a very prominent singer, Nazrul singer, but he was died in 2021. But he was one of the most senior Nazrul singers in our, we can say, in our subcontinent. Joseph Kamal Rodriguez. Okay. I invite you to hear this song, okay, and to understand the message of the song, okay. And I may also request you to subscribe my channel also, okay. This is my YouTube channel, okay. You can go through this channel. Okay. Thank you. Okay, zakat, we are talking about zakat. Zakat is a kind of wealth tax according to our modern world, okay. Just a minute.
Okay, we can come to our slide presentation. আপনাকে প্রেজেন্টেশন ইয়েটা কি এখন আছে, মোড আছে তো না? প্রেজেন্টেশন মোডে আছি আমরা, হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছেন? ও ফাইন, থ্যাংক ইউ। Okay, so for zakat, if you contribute any sum to the government zakat fund, okay, not private zakat, okay, you know, there is a fund created by the government named the government zakat fund under the Ministry of Religious Affairs, okay, with the Islamic Foundation zakat fund, okay. If anyone contributes to this zakat fund, the contribution will be treated as the eligible amount, eligible investment for tax rebate, okay. So the next, what is the practice in other Muslim countries? If you see in Malaysia, zakat, they are collecting zakat is like as income tax, okay. And how they adjust the zakat with the income tax? As for example, suppose you have the income tax payable, suppose 1 lakh ringgit, and you have paid zakat, suppose 20,000 ringgit, okay. Then this zakat will be deducted from your income tax, okay. So your income tax will be 80,000 ringgit less zakat, okay. But in our country, zakat is not directly deducted from the income tax. This is just only an eligible item for tax rebate, but the condition is that you have to pay it with the government zakat fund, okay. And if you submit the proof, then you can claim tax rebate, not tax deduction, just tax rebate, okay. Then next item, paragraph 15. Any sum which the SSC is entitled to receive out of the income of an association of persons other than a Hindu undivided family, company, or a firm on which tax has already been paid by the association, okay. Provided that where there is included in the total income of an SSC any income exempted under this paragraph, the tax payable by the SSC shall be an amount bearing to the total amount of tax which would have been payable on the total income had no part of it been exempted at the same proportion as the unexempted portion of the total income bears to the total income, okay. You see, there may be taxed income which are included in your normal income, okay. I can give you an example. Suppose you are a partner of a private firm, partnership firm, okay, and you are a salaried person, and your salary income, as in our previous example, your taxable salary is suppose 10,44,000 taka taxable salary, okay. But you are getting
another 2 lakh taka from a partnership firm is a partner of that firm. You are the partner of that firm and you have got 2 lakh taka from that firm as your income, partnership income. Okay, but the partnership firm has already paid tax on the total taxable income of the firm, and after tax the firm has distributed the profit among the partners like you, and on this distribution you have got taka 2 lakh taka. Okay, but this 2 lakh is the taxed income. The firm has already paid tax. In spite of this 2 lakh taka will be added in your income. That means your salary income is 10 lakh 44,000 plus your partnership income is 2 lakh taka. So your total income will be 12 lakh 44,000 taka. Okay, 12 lakh 44,000 taka. Now, here is the application of this. You see, this 16. Okay, not 15. Here is some being the share or portion of the share of the SSC in the income. A firm, if tax of such income has already been paid by the firm, provided that where there is included in the income. Okay, no need to read. Okay, that means your income has become 12 lakh 44,000 taka, but tax already paid on 2 lakh taka by the firm. So what will be the situation in our hand? First of all, you have to calculate tax on the whole amount. Okay, 12 lakh 44,000 taka. You have to calculate the tax. Then you are entitled to get tax credit for 2 lakh taka, because this 2 lakh taka is the taxed income. So how you calculate the tax credit for 2 lakh taka? There is a formula. And you can write this formula like this. Please see the text box. First you write tax into taxed income. Okay, tax into taxed income divided by total income. Okay, tax into taxed income divided by total income. So what will happen in this example? You can write down in your script. Okay, tax. Suppose your tax is, let's just take an example. Tax is 1 lakh taka. Suppose tax is 1 lakh taka. Okay, 1 lakh. So 1 lakh into taxed income. What is the taxed income? Anyone can give the answer. What is the taxed income in this example? 1 lakh into taxed income is the income coming from the partnership firm. That means 2 lakh. 2 lakh taka is the taxed income. Okay, as the firm has already paid tax. So 1 lakh into 2 lakh divided by, what will be the amount? Divided by
divided by total income. Is it? Divided by total income. And what is the total income? 12 lakh 44,000. 12 lakh 44,000. Clear? Okay. So what will be the result? Anyone? What will be the result? আপনারা আছেন তো সাথে? আচ্ছা আমি কি আবার বলবো? ওকে, ধরেন আচ্ছা প্রথমে তো আমরা ফর্মুলাটা লিখলাম, ট্যাক্স ইনটু ট্যাক্সড ইনকাম ডিভাইডেড বাই টোটাল ইনকাম। এটা দিয়ে আমরা কি বের করব? আমরা বের করব যে কেউ যদি কোনো ফার্মের পার্টনার হয়, ফার্মের পার্টনার, অথবা কোনো হিন্দু আনডিভাইডেড ফ্যামিলির মেম্বার, অথবা কোনো অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বার, ওকে, সেই ক্ষেত্রে কি হবে? সেই ক্ষেত্রে ফার্ম তো ট্যাক্স দিয়ে দিয়েছে অলরেডি। ফার্ম ট্যাক্স দেওয়ার পরে কিন্তু প্রফিটটা ডিস্ট্রিবিউশন করে, তাই না? ধরেন আপনারা 4 জন পার্টনার, এখন ফার্ম প্রফিট করলো, করিডোরে তার কি দাঁড়াইলো, ট্যাক্স দিয়ে দিল, সাপোজ 8 লাখ টাকা প্রফিট হলো, 8 লাখ টাকা 4 জন পার্টনারের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে দিল, শেষ। তাহলে 2 লাখ করে আপনারা পেলেন। বাট এই টাকার উপর ট্যাক্স দেওয়া হয়ে গেছে, কিন্তু আপনার হাতে যখন আসছে, আপনি তো সেপারেট ট্যাক্স পেয়ার, তাই না, ইন্ডিভিজুয়াল, তাহলে আপনার হাতে এসে এটা আবার যোগ হবে আপনার ইনকামের সাথে। তো আপনার ইনকাম ছিল 10,44,000 টাকা স্যালারি ইনকাম, সাথে এসে যোগ হবে 2 লাখ ট্যাক্সড ইনকাম ফ্রম দা পার্টনারশিপ ফার্ম, তাহলে আপনার মোট আয় হবে 12,44,000। ঠিক আছে, এখন 12,44,000 টাকার উপর আপনাকে ট্যাক্স ক্যালকুলেশন করতে হবে। আচ্ছা ভালো কথা, ট্যাক্স ক্যালকুলেশন করে ধরেন আমরা পাইলাম 1 লাখ টাকা, ট্যাক্স আসে 1 লাখ, কিন্তু এর মধ্যে তো ওই 2 লাখও তো ঢুকে গেছে, 2 লাখের উপর একবার ট্যাক্স দেওয়া হয়ে গেছে না, তাহলে আবার দিচ্ছি। হাউ উই ক্যান অ্যাভয়েড দিস ডাবল ট্যাক্সেশন? সেখানে হচ্ছে এই ফর্মুলাটা। ঠিক আছে, আপনি ফর্মুলাটা এখন ব্যবহার করেন, ট্যাক্স ইনটু ট্যাক্সড ইনকাম ডিভাইডেড বাই টোটাল ইনকাম। তাহলে ফিগারগুলো বসান, কি দাঁড়ায়? ট্যাক্স হচ্ছে আমরা ধরে নিলাম 1 লাখ ইনটু ট্যাক্সড ইনকাম মানে কর আরোপিত আয়। কর আরোপিত আয় কত? মানে ফার্ম থেকে যে টাকাটা আপনি পেলেন, মানে 2 লাখ। ঠিক আছে, তাহলে 1 লাখ ইনটু 2 লাখ ডিভাইডেড বাই কত হবে? মোট আয় দিয়ে ভাগ করবেন। মোট আয় কত? 12,44,000, তাই না? ভাগ করলেন, কত আসে? 0.24. হুম, 0.24. না না, 1 লাখ ইনটু 2 লাখ, Oh, so into হবে। হ্যাঁ, ডিভাইডেড বাই 12,44,000 আসে হলো 16,077 টাকা, তাই না? দেখেন সবাই, জি স্যার, জি স্যার, হ্যাঁ, 16,077 টাকা। 16,077 টাকা, রাইট। এই টাকাটা আপনার ট্যাক্স থেকে বাদ যাবে, এটা ট্যাক্স ক্রেডিট পাবেন। এটা কিন্তু ইনভেস্টমেন্ট রিবেট না, ঠিক, এটা হলো ওই যে ট্যাক্সড ইনকাম আপনার আয়ের সাথে ঢুকে গেছে, সেটার জন্য আপনি এই টাকাটা ছাড় পাচ্ছেন। ঠিক আছে, এই কথাগুলা 15 এবং 16-তে বলা আছে, প্যারাগ্রাফ 15 and 16। আচ্ছা, কোনো কনফিউশন আছে? নাই?
Okay, তাহলে 15-16 গেল। Next 17. Any sum paid by an SSC in order to make provision for his wife, children, or other persons dependent on him to a benevolent fund or any premium paid under a group insurance scheme if such fund or the scheme is approved by the board for this purpose. এখন বিষয়টা দাঁড়ালো এরকম, আপনার নিজের জন্য না, আপনার ওয়াইফ, চিলড্রেন অথবা অন্য কোনো নির্ভরশীল ব্যক্তির জন্য যিনি আপনার উপর নির্ভরশীল, তাদের জন্য আপনি কোনো মানে গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স করেছেন কিংবা ওয়েলফেয়ার ফান্ডে টাকা দিচ্ছেন, হ্যাঁ, বা এই জাতীয় কোনো মানে কোনো ইন্স্যুরেন্সে প্রিমিয়াম দিচ্ছেন, ইন্স্যুরেন্সটা আপনার নামে না, আপনার ছেলের নামে, আপনার মেয়ের নামে, ওইটার জন্য আপনি ট্যাক্স রিবেট পাবেন। ঠিক আছে, দিস ইজ আন্ডার প্যারাগ্রাফ 17. Then paragraph 21. Any sum paid by an SSC as donation to any socio-economic or cultural development institution established in Bangladesh by the Aga Khan Development Network. তাদের দ্বারা আগা খান ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোনো আর্থসামাজিক বা সাংস্কৃতিক উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এরকম কোনো প্রতিষ্ঠানে যদি কেউ ডোনেশন দেয় তাহলে সেটার জন্য ট্যাক্স রিবেট পাবে। Then 22, any sum paid by an SSC as donation to a philanthropic or educational institution which is approved by the government for this purpose. তাহলে কোনো philanthropic বা এডুকেশনাল কোনো ইনস্টিটিউশন যেগুলা সরকার আপনার রিবেটের উদ্দেশ্যে যদি সরকার ডিক্লেয়ার করে যে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানে দান করলে আপনি ট্যাক্সে রিবেট পাবেন, তাহলে শুধু এটা এলিজিবল হবে। Any sum paid by an SSC as donation to a national level institution set up in memory of the Liberation War. মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি রক্ষার্থে জাতীয় পর্যায়ে গঠিত কোন প্রতিষ্ঠানে যদি কেউ ডোনেট করে। Then any sum paid by an SSC as donation to a national level institution set up in memory of father of the nation. জাতির পিতার স্মরণে গঠিত প্রতিষ্ঠিত জাতীয় পর্যায়ের কোন সংগঠন সংস্থায় যদি কেউ দান করে তার জন্য ট্যাক্স রিবেট পাবে। Then any sum invested by an SSC being an individual in the acquisition through initial public offering of any stocks of shares of a company, mutual fund or debenture listed with any stock exchange. আচ্ছা, তাহলে এটা কি বলছে? শেয়ার বাজার রিলেটেড, হ্যাঁ। In the acquisition through initial public offering, IPOর মাধ্যমে, IPOর মাধ্যমে যদি কেউ ক্রয় করে, কি ক্রয় করে? of any stocks of shares of a company, mutual fund or debenture listed with any stock exchange. ওকে, তাহলে আইপিওর মাধ্যমে যখন আপনি কোনো শেয়ার কিনবেন সেটার জন্য আপনি ট্যাক্স রিবেট পাবেন। Then any sum invested by an SSC being an individual in the purchase of Bangladesh government treasury bond, তাহলে গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড যদি কেউ ক্রয় করে সেই জন্য ট্যাক্স রিবেট পাবে। So this is all about the eligible investment for tax rebate. Eligible investment for tax rebate. And what can you say what is the section
What is the section related with this list? হ্যাঁ, ওকে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, তাহলে আমরা ওই যে কোন সেকশনে আছে এটা, এই যে লিস্টটা আমরা পড়লাম এতক্ষণ, দেখলাম, হ্যাঁ, যে বিনিয়োগের জন্য অনুমোদিত তালিকা, এলিজিবল ইনভেস্টমেন্ট ফর ট্যাক্স রিবেট, এটা আইনের আপনারা পাবেন সেকশন 44 এ, হ্যাঁ, সেকশন 44, ঠিক আছে। তাহলে সেকশন 44 এ কি বলা আছে আমরা কি একটু দেখে আসতে পারি? দেখি তো, এটা যদি আমরা স্টপ করি, স্ক্রিন তো দেখা যাচ্ছে, তাই না? ওকে, থ্যাংক ইউ। So we are looking for section 44 exemption. Okay, just I am clicking on this section, section 44 exemption. Okay, okay, you see, section 44, notwithstanding anything contained in this ordinance, অর্থাৎ এই অধ্যাদেশের অন্য কোথাও যাই বলা থাকুক না কেন, এখন আমরা যা বলবো এটাই ফাইনাল, হ্যাঁ, any income or class of income or the income of any person or class of persons specified in part A of the 6th schedule shall be exempt from the tax. মিলে গেল না? 6th schedule part A তে যা বলা আছে সেগুলা ট্যাক্সের বাইরে থাকবে, ট্যাক্স ফ্রি। ওকে, subsection 1. So subsection 1 is connected with part A. Clear? Part A of the 6th schedule. Sir. Then subsection 2. This is related with part B. Okay. Subject to the provisions of this ordinance and the limits, conditions, and qualifications laid down in part B of the 6th schedule, tax shall not be payable by an SSC in respect of any income or any sum specified in paragraphs 15 and 16 of the said part B. এই যে 15 আর 16 নিয়ে আমরা যে এত কথা বললাম, কেন বললাম? এই যে এখানে বলে দিচ্ছে
যে 15 আর 16-তে যা বলা আছে সেটার জন্য আর কোনো ট্যাক্স দিতে হবে না। এই যে সেটার জন্য যে ট্যাক্স দিতে হবে না, সেই জন্যই আমরা ওই যে 16,077 টাকা আমরা বের করে নিয়ে গেলাম, ওটা বাদ। ঠিক আছে, আচ্ছা। বিতে কি বলছে? বিটা হলো আপনার ট্যাক্স রিবেটের। Any assessee being a resident or non-resident Bangladeshi shall be, মানে এটা মাথায় রাখতে হবে যে আমাদের এই ট্যাক্স রিবেটটা শুধু বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য অ্যাপ্লিকেবল। ঠিক আছে, shall be entitled to a credit from the amount of tax payable on his total income at the rate of 15%. তার মানে ট্যাক্স রিবেটের যে রেট কত? 15%। 15% কিসের 15%? 15% of the eligible amount। ঠিক আছে, তাহলে the rate of tax rebate is 15% of the eligible amount। Okay, of the eligible amount। So and what is the proviso? Provided that an assessee who fails to submit return of income as required under section 75 shall be entitled to a credit from the amount of tax payable on his total income at the rate of 7.5%। এটা একটা শাস্তি। ধরেন রিটার্ন সময় মতো জমা দিল না, তার বেলায় ট্যাক্স রিবেটের রেট হবে অর্ধেক, 7.5%। ঠিক আছে, তাহলে এটা আমরা ক্লিয়ার হয়ে গেলাম যে কেউ যদি রিটার্ন টাইমলি জমা না দেয় তাহলে তার ক্ষেত্রে ট্যাক্স রিবেট হচ্ছে 7.5%, not 15%। Now the explanation of eligible amount. What is the eligible amount? Okay, eligible amount mentioned in clause B shall be the lesser of 1, 2, 3। এই যে তিনটা আইটেম, এই তিনের মধ্যে যেটা ছোট, এই তিনের মধ্যে যা ছোট সেই ছোট আইটেমটাকে বলা হবে এলিজিবল অ্যামাউন্ট। ওকে, এলিজিবল অ্যামাউন্ট। সো তিনের মধ্যে ছোট কিভাবে আমরা, তাহলে তিনটা কিভাবে ক্যালকুলেশন করব? নাম্বার 1, ওই যেটা আমি বলছিলাম ওই ম্যাথের মধ্যে, হ্যাঁ, যে ফর্মুলা। নাম্বার 1 আপনি বের করবেন the sums specified in paragraphs excluding paragraphs 15 and 16, কারণ 15 আর 16 ট্রিটমেন্ট হচ্ছে আলাদা। ওকে, তাইলে 6 শিডিউল পার্ট বি অনুযায়ী করদাতার কত ইনভেস্টমেন্ট আছে সেটা আমরা প্রথমে বের করব। এটাকে আমরা বলছি অ্যাকচুয়াল ইনভেস্টমেন্ট। Okay, so number 1 we have to determine the actual investment according to the 6th schedule part B। ওই করদাতার কোন কোন আইটেমে কত টাকা বিনিয়োগ আছে, না থাকলে তো নাই, থাকলে তিনি রিবেট পাবেন, থাকলে কত ইনভেস্টমেন্ট আছে সেটা আমরা 1 নম্বরে বের করব, অ্যাকচুয়াল ইনভেস্টমেন্ট। নাম্বার 2 আমরা দেখব 20% অফ দ্য টোটাল ইনকাম, তার যে করযোগ্য আয় সেই আয়ের 20% আমরা বের করব। যেমন তার 10,44,000 টাকা ছিল মোট আয়, ট্যাক্সেবল ইনকাম, তাহলে এটা 20% কত আসে এটা বের করব আমরা। তো এখানে টোটাল ইনকামের আবার একটা ব্যাখ্যা আছে, 20% অফ দ্য টোটাল ইনকাম এক্সক্লুডিং এগুলো বাদ দিয়ে এনি ইনকাম ফর হুইচ এ ট্যাক্স এক্সাম্পশন অর এ রিডিউসড রেট ইজ অ্যাপ্লিকেবল।
under subsection 4 of section 44 তার মানে এই সেকশনের 4 নম্বর উপধারা অনুযায়ী যদি কোনো ইনকাম কারোর থাকে যে ইনকামের জন্য ট্যাক্স কম দিতে হয়, নরমাল ট্যাক্স রেট না, কম রেট, ট্যাক্সের রেট কম, এরকম কোন ইনকাম যদি তার মোট আয়ের মধ্যে থাকে তাহলে সেটা বাদ দিয়ে দিতে হবে, কারণ অলরেডি he has enjoyed a benefit, so for another benefit এই আইটেমটা আপনি সরিয়ে দিবেন, কারণ ডাবল বেনিফিট দেওয়া যাবে না। তাহলে নর্মাল সিচুয়েশনটা হচ্ছে কি, মোট আয়ের 20% আপনি বের করবেন, কিন্তু মোট আয়ের মধ্যে যদি হ্রাসকৃত হারের কোনো ইনকাম থাকে, সাপোজ আপনার ফিশারিজ ইনকাম আছে, হ্যাঁ, পোল্ট্রি ইনকাম, তারপরে ধরেন পাটজাত ব্যবসা আছে, এগুলা ট্যাক্স রেট কম, এই জাতীয় কোনো ইনকাম যদি ওর মধ্যে থাকে সেটা আপনি বের করে দিবেন, করে তার 20% আপনি বের করবেন না। এগুলো 2 নম্বর আইটেম। 3 হচ্ছে 1 crore টাকা, 1 crore এটা একেবারে মেনশন করে দিয়ে দিল যে 1 কোটি টাকা, তার মানে ইনভেস্টমেন্টের পরিমাণ কোন অবস্থাতে 1 কোটি টাকার বেশি আমরা এলাও করব না। ওকে, তাহলে 1, 2, 3 এই যে 3টা ফিগার আপনার সামনে থাকবে, এই 3টার মধ্যে হুইচ ওয়ান ইজ দ্য লেসার, যেটা সবচেয়ে ছোট হবে সেই ছোট অ্যামাউন্টটাকে বলা হবে এলিজিবল অ্যামাউন্ট, ঠিক আছে? আর 15% আমরা অ্যাপ্লাই করব ওই ছোট অ্যামাউন্টের উপর, করে যে টাকাটা আসবে সেটা হবে তার ট্যাক্স রিবেট, ঠিক আছে? নাও উই ক্যান গো ব্যাক টু দ্য ম্যাথ। স্যার একটা কোশ্চেন আছে স্যার। শিওর শিওর। স্যার এটা কি কোম্পানির জন্য প্রযোজ্য হবে স্যার, এই যে এই রিবেট? না না, এটা শুধু ইন্ডিভিজুয়াল এসএসসিদের জন্য, থ্যাংক ইউ স্যার। কোম্পানির জন্য আলাদা, হ্যাঁ ওইটা আলাদা, এটা আইনের মধ্যে এখানে নাই, আছে একটা এসআরও আছে আলাদা করে, 2012 সালে একটা এসআরও আছে। কোম্পানি ট্যাক্স রিবেট পাবে only for one reason, that is the CSR, হ্যাঁ, কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি জাতীয় কোনো ইনভেস্টমেন্ট যদি থাকে, এবং সেইগুলো ওই 2012 সালে এনবিআর এর ওই সার্কুলারে লিস্ট করে দেওয়া আছে যে কোনগুলা সিএসআর, এলাবল সিএসআর। হ্যাঁ, ওকে, ভালো কথা। আপনাদের যদি কোনো বই কেনার প্ল্যান থাকে, চিন্তা ভাবনার মধ্যে থাকে, হ্যাঁ, বই মেলাতে আমার ট্যাক্সের উপর 2টা বই আছে, আপনারা এই দেখতে পারেন এক নজর। সেটা হলো, এক হলো বাংলা একাডেমিতে, বাংলা একাডেমি বাংলাদেশের আয়কর আইন, এটা বোধহয় বলছিলাম আপনাদেরকে, বাংলা একাডেমির নিজস্ব স্টলে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের আয়কর আইন, হ্যাঁ, আমার নাম। আরেকটা বই আছে হলো ইনকাম ট্যাক্স ল অফ বাংলাদেশ, ইনকাম ট্যাক্স ল অফ বাংলাদেশ, এটা পাবেন হচ্ছে বইঘর, বইঘর স্টল নাম্বার হলো 22-23 সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে, টিএসসি গেটের কাছে, 22-23। তো ইনকাম ট্যাক্স ল অফ বাংলাদেশ, এগুলা সব ডিটেইল আলোচনা করা আছে। আর যদি আপনারা আমার রেফারেন্স দেন, তারা বিশেষ খাতির যত্ন করবে। বাংলা একাডেমি করবে না, কারণ সরকারি প্রতিষ্ঠান, বাট ওই বইঘর করবে, আমার কথা বললেই হবে। ওকে, তাহলে আচ্ছা, এখানে কি আর কোনো প্রশ্ন আছে? আমরা ওই প্রবলেমটার মধ্যে যাই। শাজনিন তসনিম আছেন নাকি? Yes, sir. থ্যাংক ইউ, মাঝে মাঝে ঘুম ভাঙাবো।
তশরিফ তশরিফ কি তশরিফ এনেছেন আমাদের মাঝে? মীর তশরিফ নাহিদ জি স্যার আছে। একেবারে অ্যাক্টিভ, সবাই আমরা অ্যাক্টিভ না, এমনি মাঝে মাঝে আপনাদের সাথে কথা বলার ক্লাস আসলে ফিজিক্যালি মাঝে মাঝে নিতে পারলে ভালো হতো। কিছু ক্লাস কি ফিজিক্যালি হচ্ছে নাকি? অবশ্য অনলাইনেরও সুবিধা আছে, এই যে সুন্দর স্মুথলি ডিসকাস করা যাচ্ছে। হ্যাঁ, টাইম, ভিজিট, কস্ট, আমরা এটাকে 3টা অ্যালফাবেট দিয়ে বলি টিভিসি। হ্যাঁ, টাইম, ভিজিট, কস্ট, এগুলা কম হচ্ছে, তাই না? টাইম কম লাগছে, তো ভিজিট না করেই ক্লাস নিচ্ছি আমরা, তাই না? আর কস্টিং তো নাই, আসা যাওয়ার খরচ নাই, নাকি? কে কোথায় আছেন? পৃথিবীর নেটওয়ার্কের মধ্যে চট্টগ্রাম। তাসনিম চট্টগ্রাম, ইরফান চট্টগ্রাম, সিয়ার না ইরফান? আচ্ছা, ইরফান চট্টগ্রাম থাকলে তো ভালো, আমরা ঢাকা থেকে ক্লাস কিভাবে নেই? আচ্ছা, আজকে আপনার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দিলাম, হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন এর চেয়ারম্যান ডক্টর সেলিম উদ্দিন। চিনেন ডক্টর মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিন? চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আপনার নাম শুনছি স্যার। অ্যাকাউন্টিং এর প্রফেসর, ইসলামী ব্যাংকের বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস এর অডিট কমিটির চেয়ারম্যান সেলিম উদ্দিন। তৃতীয়বারের মতো আজকে নিয়োগ পেলেন উনি, স্ক্রলে দেখাচ্ছে টিভিতে। খবর তো চট্টগ্রাম শুনে মনে পড়লো আর কি। আচ্ছা, তারপরে তিথি আক্তার কোথায় আছেন? তিথি আর অতিথির মধ্যে পার্থক্য কি? তিথি কি আছেন নাকি, না অতিথি হয়ে গেছেন? তিথিতে হলো সময়, না সময়ের একটা ফ্র্যাকশন। বইগুলার প্রাইস, ও আচ্ছা বইগুলা, স্যার বইগুলোর সব নাম ঠিক কত? ওকে, বইঘরের সব নাম্বার হলো, বই ঘর স্টল হলো 22 এবং 23, 22 এবং 23 নিয়ার টিএসসি গেট। ওকে, দাম যাই থাকুক বলবেন 50% বাদ, ঠিক আছে? 50%ও যদি মনে করেন যে না বেশি হয়ে যাচ্ছে, তাহলে বলবেন আরো কমাই দিতে, আমি ওপেন করে দিয়ে রাখছি তাদেরকে। ওকে, আচ্ছা, তারপরে হলো আর কার কি প্রশ্ন ছিল? ওকে, বই আছে, বিভিন্ন বই কেনা ভালো, বই কিনবেন অনেক, না? ওকে, হ্যাঁ, আচ্ছা, তাহলে আমরা যে আলোচনায় ছিলাম, আমরা একটু তিথিকে আমরা পেলাম না, তিথিকে খবর দিবেন, বলবেন যে আপনাকে খুঁজছে স্যারে, পাই নাই। ওকে, আচ্ছা, তাহলে আমি ম্যাথটা আমি আবার শেয়ার মোডে যাচ্ছি। Yes. Can you see my screen now? জি স্যার। ওকে, ফাইন। তাহলে এবার খুব সহজ হয়ে গেল ক্যালকুলেশন অফ ট্যাক্স রিবেট। ওনার কি আইটেম আছে? এলিজিবল আইটেম শুধু একটা আছে, সেটা হলো রিকগনাইজড প্রভিডেন্ট ফান্ডে ওই যে নিজের এবং এমপ্লয়ারের কন্ট্রিবিউশন 60-60 মিন্স 120, নাম্বার 1। নাম্বার 2, আমরা লিমিটটা বের করবো 20% অফ টোটাল ইনকাম, দ্যাট মিন্স 20% অফ 11,04,000 কেন 10,44,000। আচ্ছা, এই ফিগার গুলা আপনারা একটু দেখে নিবেন, কোনটা একটু হয়তো ভুলভ্রান্তি হয়েছে কোথাও। আচ্ছা, কত অংশে দেখি 10,44,000 উপর করলে
into 20%. 2 লাখ, ওহো 2,20,000, তাহলে তো এই ফিগার এখানে এটা কি ঠিক ছিল? এই যোগফলটা 6,60,000, আমি একটু করে দেখি, হ্যাঁ 6 প্লাস 60 মানে 1,80,000 plus 30, then 24,000, then 1,50,000, 2,10,000 to 10, 10,40,000. So this is correct, huh? 1044. So 20% of 1044, two lakh 8,800. 2 lakh, sorry, 8,800. Okay. So number one comes to 1,20,000 taka, huh? 1,20,000. Number two is 2,08,800. Number three, 1 crore. This is fixed by law. Okay, so out of 1 to 3, the lowest amount is 1,20,000. So this is the eligible investment. Okay. So eligible investment is 1,20,000. Okay. So tax rebate comes to 15% of 1,20,000. That means 18,000. 18,000. That means we will deduct 18,000 from 79,100, and tax come 61,100. Okay. আচ্ছা, এই পর্যন্ত কোনো বুঝতে কারোর অসুবিধা আছে? দেখেন তো। কারোর কোনো প্রশ্ন, কোনো অ্যাম্বিগুইটি আছে কিনা? কোনো সমস্যা আছে? না, ক্লিয়ার? ক্লিয়ার। আচ্ছা, আপনাদেরকে এই শীটটা কি আমি দিয়েছি? না স্যার। আচ্ছা, তাহলে আজকে আমি দিয়ে দিব নাকি? আচ্ছা, আপনারা তো একটা, আমার মনে হয় ফর বেটার কমিউনিকেশন একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপও খুলে ফেলতে পারেন, তাই না? আমার মনে হয় এটাই বেটার। তাহলে শেয়ার ইজ বিং রিকোয়েস্টেড। ওকে, তাহলে অ্যাকর্ডিংলি একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খুলে আমাদেরকে ইনভাইট করে ফেলেন। আমার নাম্বার আছে তো? ওকে, ফাইন, তাহলে ইনভাইটেশন দিয়ে দেন, আমি ওখানে দিয়ে দিব। দেন আচ্ছা, তাহলে ৬১,১০০ টাকা তার ট্যাক্স আসে। এবার ট্যাক্স ডিডাকশন এট সোর্স, this is a part of tax payment system, tax payment. Okay, ট্যাক্স এত দিতে হবে, এখন কিভাবে উনি দিবেন বা দিয়েছেন is the question. The employer is liable to deduct tax at average rate, this is per month. Okay, এখন যার ট্যাক্স আসে ৬১,১০০ টাকা, আর এমপ্লয়ারের দায়িত্ব আছে একটা। What is the responsibility of the employer? To deduct tax at average rate. তার মানে বছরের শুরুতেই এরকম করে একটা হিসাব করে নেবেন। হিসাব করে প্রতি মাসে এটা এই টাকাকে 12 দিয়ে ভাগ করবে, তাহলে কত আসে? ৫,০৯২ টাকা। এই টাকা প্রতি মাসে ওনার বেতন থেকে কেটে রাখবে।
ঠিক আছে, এটা কার দায়িত্ব? এমপ্লয়ারের দায়িত্ব, অফিসের দায়িত্ব। এবং বছর শেষে ইয়েস ইকরামুল ইসলাম রেজড হ্যান্ড, বলেন। স্যার অ্যামাউন্ট অফ এক্সেমটেড ইনকাম তো স্যার 3,90,000 হয় স্যার। কত আছে? 3 লাখ। হোয়াট ইজ স্যার 3,40,000 শো করতেছে স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা, এটা কারেক্ট ফিগারটা কত বলুন তো? 3 লাখ 90,000 স্যার। 90। গুড, আমার এখানে ক্যালকুলেশনে একটু ঝামেলা হয়েছে। থ্যাংক ইউ। আর গ্রস ইনকামটা ঠিক আছে? গ্রস স্যালারি 284। এটা একটু চেক করে ফাঁকে দেখেন তো একটু। ওকে স্যার। ঠিক আছে না? থ্যাংক ইউ। সো তাহলে বছরের শুরুতেই অফিস এটা ক্যালকুলেশন করে রাখবে কিন্তু, এবং অ্যাকর্ডিংলি মান্থলি 5,092 টাকা করে কেটে রাখবে। তাহলে বছর শেষে কি তার পুরো টাকাটাই দেওয়া হয়ে যাবে না? দেন the employer will provide her a certificate along with the চালান for the proof of the payment of tax, এবং এই কাগজপত্রগুলো উনি রিটার্নের সাথে জমা দিয়ে দিবেন, বাস হয়ে গেল ট্যাক্স পেইড। বাট যদি এমন হয় ট্যাক্স আসে তার 61,100, কিন্তু অফিস কেটে রেখেছে 50,000, তাহলে বাকি টাকাটা উনি রিটার্নের সাথে দিবেন। ঠিক আছে, ওকে। আচ্ছা, তাহলে রুলস ফর ক্যালকুলেশন অফ পারকুইজিট এগুলা সব একদম পড়ার দরকার নাই। ইনটু 2 ট্যাক্স ডিডাকশন এট সোর্স ফ্রম স্যালারি ইনকাম, যেটা বললাম যে স্যালারি হচ্ছে এমন একটা ইনকাম যে ইনকামের উপর এট সোর্সে ট্যাক্স প্রযোজ্য, এট সোর্সে ট্যাক্স। আচ্ছা, যদি আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করি যে ট্যাক্স পেমেন্টের ধাপগুলো কি কি, আপনারা এইভাবে খুব সহজে সব জটিল জিনিস সহজে চিন্তা করবেন। ট্যাক্স পেমেন্ট কখন করতে হয়, এটা হলো কোশ্চেন। ট্যাক্সেবল ইনকাম থাকলে ট্যাক্স পেমেন্ট করতে হয়। ফাইন, এটাকে আমরা দুইটা ভাগে আমরা ভাগ করব। আচ্ছা, ট্যাক্সেবল ইনকাম আছে কি নাই এটা ডিপেন্ড করবে তার অ্যাসেসমেন্টের উপর, তাই না? অ্যাসেসমেন্ট। এখন আমরা যখন ট্যাক্স পেমেন্টের ধাপগুলো আমরা দেখব, আমরা দুই ভাবে চিন্তা করব। ওয়ান ইজ পেমেন্ট অফ ট্যাক্স বিফোর অ্যাসেসমেন্ট। ক্লিয়ার? পেমেন্ট অফ ট্যাক্স বিফোর অ্যাসেসমেন্ট, নাম্বার 1. আর another is payment of tax after assessment. ঠিক আছে, আপনি কখন ট্যাক্স দিবেন দুই ভাগে আপনি চিন্তা করে রাখবেন। এক হলো অ্যাসেসমেন্টের আগে দিতে হয়, আর এক হলো অ্যাসেসমেন্টের পরে দিতে হয়। ক্লিয়ার? এখন পেমেন্ট অফ ট্যাক্স বিফোর অ্যাসেসমেন্ট, এটা কি স্বাভাবিক কথা? আমার অ্যাসেসমেন্টই হলো না, আমি ট্যাক্স দিব কেন? তাই না? এই প্রশ্ন আসতে পারে না? আসতেই পারে, তাই না? এটা আসলে অরিজিনালি ট্যাক্স পেমেন্টের প্রশ্নটা কিন্তু আসতো অ্যাসেসমেন্টের পরেই, কিন্তু দিনে দিনে সরকারের অর্থের চাহিদা বেড়ে যাচ্ছে, ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক বেড়ে যাচ্ছে, নট অনলি ইন বাংলাদেশ, গ্লোবালি, এবং তাড়াতাড়ি করে তার কাছে টাকা আসা দরকার। তাইলে এই যে দ্রুত টাকা নেওয়ার যে বন্দোবস্ত, সেটার একটা ওয়ে হলো কালেকশন অফ ট্যাক্স বিফোর অ্যাসেসমেন্ট। এই ক্ষেত্রে তিনটা আমরা ধাপগুলা দেখেন। এক নাম্বার হচ্ছে বিফোর অ্যাসেসমেন্ট কিভাবে ট্যাক্স দেওয়া হয়। নাম্বার 1 হলো টিডিএস, ট্যাক্স ডিডাকশন এট সোর্স। ঠিক আছে, নাম্বার 1 কি? ট্যাক্স ডিডাকশন এট সোর্স। আপনার এট সোর্সে ট্যাক্স কেটে ফেলবে,
হিসাব নিকাশ বছর শেষে আপনি দেন। But whenever you are getting income, the person paying you will deduct tax for the government. তাইলে সরকার পাওয়া যাচ্ছে তাড়াতাড়ি, তাই না? এটাকে বলা হচ্ছে টিডিএস, ট্যাক্স ডিডাকশন এট সোর্স, উৎসে কর কর্তন, ট্যাক্স ডিডাকশন এট সোর্স। তো এখন এটা তাহলে কারা কাটবে? ট্যাক্সটা কাটবে হচ্ছে দ্য পারসন পেইং দ্য মানি, যিনি আপনাকে পে করছেন তিনি কাটবেন। কারণ তিনি কে? তার মানে তাদেরকে বলা হবে ডিডাক্টিং অথরিটি। দে আর দ্য ডিডাক্টিং অথরিটি। নর্মালি হচ্ছে আপনার লিগ্যাল পারসন, কর্পোরেট বডি, তার মানে আপনার কোম্পানি, ফার্ম বা কোনো অর্গানাইজেশন, কোনো ইনস্টিটিউশন, তারা যখন কোনো পেমেন্ট করে ট্যাক্স কেটে রাখে, ট্যাক্স কর্তন করে। হ্যাঁ, বাট আইনের মধ্যে বলা হয়েছে দ্য পারসন রেসপন্সিবল ফর মেকিং পেমেন্ট ইজ দ্য ডিডাক্টিং অথরিটি। ঠিক আছে, ওকে। তাহলে কাটবে কে? কাটবে যার কাছ থেকে আপনি টাকা পাচ্ছেন, ইনকামটা যার কাছ থেকে আসছে, তিনি আপনাকে দেওয়ার সময় সরকারের জন্য ট্যাক্স কেটে রাখবেন। এখন যে কোনো আইটেমের উপরে এটা, নাকি কোনো বাধা ধরা আইন কানুন আছে? এটা নোট রাখেন, সেকশন 49, সেকশন 49 is the section which deals with the income subject to tax deduction at source. Income subject to tax deduction at source. তার মানে কোন কোন আইটেমের উপর, কোন কোন ইনকামের উপর এট সোর্সে ট্যাক্স প্রযোজ্য, সেই ইনকামের লিস্ট আমরা পাবো কোথায়? সেকশন 49 এ। সেকশন 49 ক্লিয়ার? তাইলে আপনার যখন যদি কোনো প্রশ্ন আসে যে this and this income, whether TDS is applicable or not, you just go through section 49, দেখবেন যে ওই ইনকামের কথা 49 এ বলা আছে কিনা। যদি বলা থাকে তাহলে অবশ্যই ট্যাক্স কাটতে হবে। ঠিক আছে, সো টিডিএস ট্যাক্স ডিডাকশনের সোর্স, কোন কোন আইটেমের উপর ট্যাক্স কাটা হবে সেটা সেকশন 49 বলে দিচ্ছে। এখন কত রেটে কাটতে হবে, কেটে কোথায় জমা দিতে হবে, এভরিথিং আমরা এর পরের সেকশন গুলাতে পাবো, এবং যেখানে সেকশনে নাই সেটা পাবো রুলের মধ্যে। That means from section 50 to section 56 is all about the detailed provision relating to the TDS of head by head. Clear? Suppose section 50 deals with salary, okay, and so and so, and last section 56 deals with the TDS on non-resident, payment to the non-resident person, non-resident outside Bangladesh. If you are paying any income outside Bangladesh, you are paying the bill, a recipient is not in Bangladesh, he is the foreigner, so you have to deduct tax under section 56. Okay, so payment of tax before assessment under this criteria, number 1 is the TDS. Your assessment will be done
after your income year and after your submission of income tax return, but you are paying tax instantly. Not you are paying, the authority is giving tax on behalf of you. Okay, this is TDS. Here, number two is the advance income tax. And everyone, you know this term, advance income tax, AIT. AIT, advance income tax. There are some provisions relating to payment of advance tax. Okay. If you go through section 63, 64, 65, 66, 67, 68, all these sections deal with the advance payment of tax. Advance. This is not relating to any payment, but you have to pay tax in advance for particular reasons. As for example, you have a private car. Okay, so you need the fitness of the private car. So when you go for fitness of your car, the BRTA will ask you to produce the document of advance income tax. Here, you are not getting any money from BRTA. You just go there for the fitness of your car. But the authority says that you have to pay income tax in advance because of your car on the basis of the CC. If it is 1500 cc, within 1500 cc, you have to pay how much money? 25,000 taka in advance. This is income tax, but you have to pay in advance. This is AIT. Okay, and you will get credit later on. When you submit your tax return, you will adjust this tax, but now you have to pay. So you are paying the tax before the assessment, advance income tax. Can you give another example of advance income tax? This is the last question. And for today, we will conclude the class. Anyone can give other example of advance income tax? I have given the example of fitness of car. And you have to pay tax in advance for this reason. But another situation? আবার বলবেন? Sorry. অ্যাডভান্স ট্যাক্স কেটে রাখছে, তাই তো? আপফ্রন্ট এটা অনেকটা আপনার ইয়ের মতোই, TDS এর মতোই, যেহেতু আপনার ইনকাম হচ্ছে, ইনকামের সাথে রিলেটেড, বাট ইনকামের সাথে সরাসরি আপনার হাতে ইনকাম আসছে না, বাট ফর সার্টেন রিজনস ইউ হ্যাভ টু পে ট্যাক্স ইন অ্যাডভান্স। যেমন আপনার গাড়ি আছে, ফিটনেস করতে গেলে বা রেজিস্ট্রেশন করতে গেলে অ্যাডভান্স ইনকাম ট্যাক্স দিতে হচ্ছে। 64, section 64. If you have the income, last year income was 6 lakh taka. এটা মনে আছে? 6 লাখ টাকা বিষয়টা?
একটা প্রশ্ন করেছেন তানভীর, এটি আর এআইটির মাঝে পার্থক্য কি? এটিটা তো অ্যাডভান্স ট্যাক্স, এটিটা কারেক্ট শব্দ না। হয়তো শর্ট করতে করতে আরো শর্ট করে ফেলছে আর কি, এটি বলে ফেলে, কিন্তু এটা আসলে এআইটি, অ্যাডভান্স ইনকাম ট্যাক্স। ঠিক আছে, শুধু এটি বলে অ্যাডভান্স ট্যাক্স। এখন সেই ট্যাক্সটা কি ভ্যাট নাকি ইনকাম ট্যাক্স, এটা তো ক্লিয়ার বোঝা যাবে না। সুতরাং এআইটি শব্দ হলো এআইটি। আচ্ছা, কারোর যদি, এই কথাটা বলে আমরা শেষ করে দিব, কারোর যদি সর্বশেষ লাস্ট অ্যাসেসড ইনকাম ওয়াজ 6 লাখ অ্যাবাভ, he or she must have to pay tax in advance for the next year with 4 installment, and the installment date is 15th day of September, December, March and June. এই 4টা ডেটে 4টা কিস্তিতে তাকে অ্যাডভান্স কর দিতে হবে, অ্যাডভান্স আয়কর দিতে হবে নিজে নিজে। তার মানে ধরেন গত বছর আপনার ইনকাম ছিল 7 লাখ টাকা, এখন এই বছর ধরেই নেওয়া হবে যে 7 লাখ তো হবেই, এর চেয়ে বেশি হবে, হতে পারে। 7 লাখ ধরে নিয়েই আপনার আয়করটা হিসাব করবেন আপনি, করে 4টা কিস্তিতে ভাগ করে আপনি জমা দিয়ে দিবেন। একটা দিবেন 15ই সেপ্টেম্বর, আর একটা 15ই ডিসেম্বর, আর একটা 15ই মার্চ, আর একটা 15ই জুন। এর মধ্যে আপনি অ্যাডজাস্ট করবেন, দেখবেন যে না ট্যাক্স কি আমার কম হবে না বেশি হবে। যদি দেখেন যে আরো বেশি হয় তাহলে আরো বেশি করে দিবেন, আর যদি কম হয় তাহলে কমাই দিবেন, আর দিবেন না। বাট at least 75% tax must be paid in advance, otherwise পেনাল্টি হবে কিন্তু। তার মানে এটা একটা অ্যাডভান্স ট্যাক্স। এটার বিষয়টা কি একজন একটু বলেন আমার আলোচনার প্রেক্ষিতে। তাহলে এটা কি বললাম আমি? খুব সহজ, যদি কারোর সর্বশেষ নিরূপিত মোট আয় লাস্ট অ্যাসেসড ইনকাম 6 লাখ টাকা বা তার বেশি হয়ে থাকে, তাহলে তাকে পরবর্তী বছর অগ্রিম আয়কর দিতে হবে স্ব উদ্যোগে, কেউ এসে বলবে না। সো মোটো he will have to pay tax in advance. কয়টা কিস্তিতে দিতে হবে বলেন? হাউ মেনি ইনস্টলমেন্টস? 4টা কিস্তি। এই কিস্তির ডেট গুলা কি? 15ই সেপ্টেম্বর, 15 ডিসেম্বর, তারপর 15 মার্চ, আর কি লাস্ট ওয়ান 3 মাস পর পর 15 জুন, 15 জুন। ঠিক আছে, স্যার এটা কি কোন পার্সেন্টেজে দিতে হবে এরকম কিছু বলা আছে হ্যাঁ স্যার? পার্সেন্টেজটা হলো এই যে আপনি বছরের শুরুতে আপনি হিসাব করে নেবেন যে এই বছর আপনার ট্যাক্স কত আসবে, সেটাকে আপনি 4টা ভাগ করে নেবেন, আপনার এস্টিমেশন আপনি করবেন। ঠিক আছে, আর এর মধ্যে যদি আপনি দেখেন যে না আমার ট্যাক্স আসে এত, কিন্তু আমার তো আবার গাড়ি ফিটনেস করতে গেলে এত দিয়ে দিতে হবে, তাইলে আপনি দিবেন না, ওইটাও আপনার অ্যাডভান্স পেমেন্ট হিসেবে গণ্য হবে। ঠিক আছে, কারণ এক্সট্রা দিয়ে দিলে কিন্তু আবার ঝামেলা। হ্যাঁ স্যার এটা কোম্পানির ক্ষেত্রে এটা প্রসিডিউরটা কি হবে সবার স্যার? জন্য সেম একদম সেম। মানে আপনি দেখবেন যে হিসাব করবেন এই বছর আপনার ট্যাক্স কত আসে, সেটা 4টা কিস্তিতে ভাগ করে দিবেন অ্যাডভান্স, এবং এরপরে আপনারা সেকশন 64 এর সাথে মিলিয়ে দেখবেন আমি যে আলোচনাটা করলাম, সেকশন 64। ঠিক আছে, তাহলে আমরা দীর্ঘ সময় ধরে স্যার একটা কোশ্চেন আছে স্যার। শিওর প্লিজ। স্যার যেমন ট্যাক্স রিবেট পাওয়ার জন্য আমাদের 3টা শর্ত, সেটা হচ্ছে যে টোটাল স্যার অ্যাকচুয়াল ইনভেস্টমেন্ট তার, হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে 20% অফ ইনকামের 20%, আর একটা হচ্ছে 1 কোটি টাকা, হ্যাঁ, যেটার মধ্যে কম সেটা নিব আমরা। এখন কথা হচ্ছে স্যার যখন আমরা টিডিএস কাটবো তখন সে অ্যাকচুয়াল ইনভেস্টমেন্ট দেখাইতে পারলো না, হ্যাঁ, কারণ নেই স্যার, তখন কি সে স্যার ওই যে 20% অফ ইনকাম এই সুযোগ সুবিধাটা নিতে পারবে স্যার? না, মানে সে যদি আপনার ইনভেস্টমেন্ট না করে ডকুমেন্ট দেখাইতে না পারে নাকি? জি স্যার, জি স্যার। আচ্ছা, ডকুমেন্ট না দেখাইতে পারলে আপনি এটা কনসিডার করবেন না।
জি স্যার, কারণ আপনি ক্লিয়ার। যখন তার এইটা হলো এক নম্বরের বিষয় যে জি স্যার। অ্যাকচুয়াল ইনভেস্টমেন্ট, তার ইনভেস্টমেন্টটা যখন আপনি হিসাব করবেন তখন জি। ডকুমেন্ট সহ হিসাব করতে হবে। হ্যাঁ, জি স্যার। থ্যাংক ইউ। তাহলে আমরা আজকে শেষ করে দেই, আর গ্রুপটা খুলে ফেলেন, আমি গ্রুপে এটা দিয়ে দিব। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সবাই আছেন? আমাদের অতিথি কিন্তু আর নাই, হ্যাঁ, অ্যাবসেন্ট হয়ে গেল, তাকে বলে দিবেন। ঠিক আছে, সো থ্যাংক ইউ অল, ভালো থাকবেন, গুড নাইট। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।